So we can, yes, let us begin with three mantra. Let's begin with the three mantra. Let's begin with the three mantra from Fabi. Fabiana, would you like to sing the three mantra, ma'am? Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavesim, Padaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavesim, Padaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavesim, Vadaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You know, Lord Krishna, who's revered by the Hindus of India. Lord Krishna, que es reverenciado por los hindúes en India. He says, leave everything, leave all religions and come to me. I'll take care of you. You see, come to me, come to my shelter, and I will take care of you. You see. Y él dice, vivan todas las religiones, pero vengan a mí que yo me voy a ocupar de ustedes. Yo les daré refugio a todos. And he is not really saying leave the religions, the worldly religions. He's saying
leave all of these religions that arise through the mind, body, and words, you see. Through the mind, body, and words, different views of different religions will arise, you see. And he says, leave them all and come to me. You see. Entonces lo que está diciendo es, cuando habla de religiones, no está hablando de las religiones mundanas, sino que está hablando de todo lo que aparece, crece, sucede a través de la mente, el habla y el cuerpo, de que aparecen todo lo que sucede y también las religiones. Entonces, cometí un error antes, no dice vivan, dice dejen, abandonen y vengan a mí, que yo voy a estar, les voy a dar. I will take care of you with a guarantee, he says. You don't need to do anything. Les garantizo que yo voy a tener cuidado de ustedes, yo los voy a cuidar, no necesitan hacer nada. And the Jains, the Jain religion, they approach the same thing from the other side through the three mantra. Surrender, surrender, surrender. I surrender, I surrender, I surrender. You see. So one is surrendering, the other one is there. Both, you see. Y los jainistas hacen exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. Entregan, entregan, entregan todo el tiempo. Rinden y entregan a través del trimantra. Entonces uno está de un lado y el otro está entregando. And for us all, we have the best of both worlds. We have the best of the understanding of Lord Krishna, as well as the best of the final understanding of Lord Mahavir. Y nosotros tenemos lo mejor de los dos mundos, porque por un lado tenemos el entendimiento y el conocimiento de Lord Krishna, que es la máxima palabra de Lord Mahavir. Yeah, because we see exactly what is meant, what is to be surrendered, and we, having accomplished that surrender, having given that up, we have attained the self, you see. So we have been established in the self, and we see it all. We see exactly what both the lords are saying. You see, both of them are saying. Y entonces tenemos lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento correcto. Tenemos el conocimiento completo, porque se nos da el conocimiento de lo que los dos lords están diciendo. Y entregamos todo. Y desde el momento en el que entregamos todo, es que obtenemos la llave del alma pura. Al entregar todo, estamos en alma pura. So there is equal reverence in our three mandirs, as well as in our science, for both the lords. You see, for both the lords, we revere them at the elemental level for their supreme knowledge, this absolute knowledge of theirs that is increasing day by day within each one of us through the precise understanding of this surrender, you see, through this letting go of the I and my. The I and my was surrendered in the Gnan Vidhi and taken away in the Gnan Vidhi. I also Pabiyana, I also Harman, you see. Now it is really the exact increase in what has been accomplished in the Gnan Vidhi through the 5 agnas, you see. Entonces, tenemos el conocimiento de los dos lores, y tanto a través del trimantra como en el trimandir, todo el tiempo estamos entregando
y entregándonos y reverenciando a el conocimiento absoluto, tanto a nivel en el más allá, es decir, en lo completo, como cuando nos reverenciamos en cuerpo físico cantando el trimantra, por ejemplo. Y lo que hicimos y lo que logramos en el Nambidi, que es esto de la separación que nos dieron, esto empieza a crecer a través de seguir trabajando a través de los 5 agnas para obtener el conocimiento cada vez más completo y la entrega. Entonces no tenemos más esto de yo y lo mío, Fabi y lo de Fabi. Está separado y crece con el 5.º agna el alma pura y la conciencia de ello. Shuddha, may I ask you to do shorter sentences for Fabi? Sure. Thank you. Sure. Yes. Lord Mahavir says, and Lord, our Dada Bhagwan, Gnani Purush also says, that really there is nobody except I, the real I within each one of us, the real I, we have reached the final state. We have reached that final state through what has happened so far, you see. I am the one. There is nobody else. I am the one, you see. Tanto Lord Mahavir como nuestro Lord Dada Bhagavan, Gnani Purush, todos dicen, no hay nada más, hemos alcanzado ese estado del ser absoluto y no hay nada más que ese estado del ser absoluto. And everything now is on this exact understanding of this I am the one now. I have separated from all the wrong beliefs, the beliefs that was spinning me, taking me away in wrong views and directions and opinions, you see. Entonces todo ya está seteado, está completo con el correcto conocimiento. Y al obtener este correcto conocimiento... Se escucha muy poquito. ¿A mí? Si puedes subir, sí, por favor, si puedes subir un poquito. Uy, ¿cómo hago? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, gracias. Perdón, antes. En el correcto conocimiento ya estamos, y obtener y trabajar en este correcto conocimiento es lo que nos saca de todo y que ya nos separamos. Lo tenemos que ir abandonando los conocimientos erróneos, lo que nos mantenía todo mezclado y confuso. And now it is what is left is only to know this Vignan, this science only. Now only the science needs to be known in exactness. Thank you, Christian. Christian is doing the translations in chat. Y las voy a usar. Yo soy el uno y no hay nada más que eso. Y soy libre de todo lo demás. Is to know. It means to know only, to experience this Vignan, you see, this Vignan, this science, you see. Entonces, esta ciencia, lo que nos queda es vivir esta ciencia, experimentar esta ciencia, conocer cómo vivir este Vignan, esta ciencia. Dadashri says, you yourself, you are the Supreme Lord God. You are the Paramatma. You see, you are Paramatma. Lo que Dada dice es, tú eres el ser, tú eres el Lord, tú eres el alma pura absoluta. And see, and if you do not know
this science of your own, if you do not know the science of your own, then there are all these chances that you will continue to spin around in all kinds of body forms, different Entonces, body forms. Yes. Entonces, si realmente no logras conocer tu ciencia, lo que va a suceder es que vas a seguir dando vueltas una y otra vez en diferentes formas de vida, diferentes, pero todo el tiempo volviendo en el ciclo. And those different body forms are associated with different avasthas, or what they are called different situations. You say situations, as situations that begin with the situation of a baby animal, a baby human being. All the situations just continue situations. Y este deambular, lo que significa con el no conocer es que vamos a estar siguiendo, armando formas diferentes de vida, ya sea de un baby, un animal, vamos a nacer en animal, en ser humano, en lo que sea, pero con todas esas situaciones atadas. You see, does this mean that the science did not exist before? No, the science has always been. The science has always existed. The science always existed, and the Lord, God, always remained in the science, never interfered in the science. Never interfered in the science, you see. No es que esta ciencia antes no existía. Esta ciencia existió siempre. Siempre existió. Está desde siempre. Y el Lord siempre estuvo ahí. Nunca interfirió con la ciencia. You see, what is this interference? What is the interference? Then the interference is as simple as in this that is happening continuously, the belief arises, I am doing this. ¿Y cuál es la interferencia? La interferencia en realidad es, en todo esto que está sucediendo, aparece la creencia de yo lo estoy haciendo. Esa es la interferencia. Yeah, and to know that this is simply happening, this is simply happening. Christian woke up in Chile, Shuddha woke up in Florida, all of us, Herman woke up in Argentina, etc. You see, all of this simply happening. To know that this is happening is to be free. To be free, you see. To be free means to enter the science, Entonces, entender que todo simplemente sucede es entrar en la ciencia. El hecho de que Cristian se despierte en Chile, Yuda se despierte en Florida, Germán se despierte en Argentina, simplemente sucede. Y entender eso es estar libre. Estar libre, ser libre, es estar en esta ciencia. And none of us are doing anything. There is this another energy. There is this another shakti that is doing, quote unquote, doing, or is managing it, yes. Entonces, ninguno de nosotros está haciendo nada. Es esta otra energía, shakti, la que está haciendo, entre comillas, o en realidad la palabra correcta es manejando, controlando. So simple. These are words of Dadashri.
that I shared with you. You see, so he has managed to accomplish this for all of us in this satsang, for all of us who are, for whom he gave the title Mahan Atma, Mahan Atma, Mahan Atma, great soul. Entonces es todo tan simple y tan bello las palabras que dio Dada para todos nosotros los que estamos en satsang, que él decidió llamarnos Mahatmas, que viene de Mahant, más, que significa alma grande. Great soul. That means the soul that entered into the state of non-doership, in the state of knowing, in the state has the souls that have joined the Lords, the souls that have joined the Lords. Namo Arihantanam. They have joined the Lords. You see. Entonces, Mahatma, alma enorme, alma grande, el alma que ha pasado a estar en el estado del conocedor, el alma que ha pasado a estar en la ciencia, el alma que se rinde, Namo Arihantana, que se rinde al Lord. And scientific circumstantial evidence, you see, these when these gather, when they come together, it becomes evident, it becomes apparent, it becomes visible. It becomes visible. We last night when each one of us went to bed, we did not know about the evidences of this satsang. We did not know about this satsang, but here it is. Evidences have gathered. You see, evidence have gathered, and it is happening. You see. Y entonces la evidencia científica circunstancial simplemente se reúne, sucede. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a dormir anoche, no conocíamos las evidencias que hoy se iban a conjugar de forma tal para que este satsang esté sucediendo aquí ahora de esta forma. Sin embargo, está sucediendo aquí ahora de esta forma, porque las evidencias científicas circunstanciales se conjugaron para que sí suceda. Is this the energy? Did God do this? And no, this is not the energy of the gods. The gods, all of them sitting here, from Monica and in that corner to Gracie, in this corner, everyone, the gods are simply sitting, you see, are simply aware of the circumstance that have come together and are aware of what is happening, or aware of what is happening. And in that knowing, there is a lot to be known. There is a lot to be known. Entonces, este satsang se sucedió por la energía de los lores, por la energía de los dioses. No, cada uno de los dioses está sentado, y para como él lo ve en la pantalla, desde un extremo con Mónica y Ramiro hasta el otro extremo con Graciela, pero todos estos simplemente estamos sentados sabiendo que las evidencias se han conjugado. Y en ese saber, en ese conocer, hay un montón por ser conocido o sabido, un montón por saber y entender. Even the Lord himself, Lord God himself, okay, is
in a way, under the influence of that energy, the scientific circumstantial evidence. You see, even the Lord cannot escape these evidences. Even the Lord himself cannot escape the evidences. Lord Jesus was crucified, Sorry, I'm speaking too much. Go on. Thank you. Hasta el Lord, hasta el mismo Dios está bajo la influencia de esta energía. Hasta el mismo Dios depende de lo que sucede con la evidencia científico-circunstancial. Hasta el mismo Dios está bajo el mando de Vyavasthit Shakti. Por ejemplo, Jesús fue sacrificado y ahí. Yes. And Lord Krishna at the end of it all was of a long story of existence on this earth of ours was just taking some rest, you see, on sitting on a piece of rock, crossed his legs, you see, just taking some rest, sitting in a forest. And from a distance, a hunter mistook him for a deer, you see, and shot an arrow, you see. And the arrow was also associated with some poison, you see. And the Lord left his breath thirsty, wanting some water, but couldn't move. Y por ejemplo está Lord Krishna, después de esa larga vida que ha tenido en nuestra tierra, se tiró a descansar en el medio de un bosque, se apoyó en una roca a descansar, con las piernas cruzadas, y desde una distancia un cazador lo confundió con un ciervo y le disparó con su arco y flecha, y la flecha tenía veneno. Y él quiso moverse para tomar un vaso de agua, pero ya no pudo. Yeah, so you see, no one, no one, absolutely no one on this on this earth, no one in this universe can say anything about and can have any kind of authority or control over the energy of scientific circumstantial evidence. And the important thing is, by allowing it to be what it is, and there is only one way to get out of this, and that is to really know the evidence that arises for you, each one of us, and do not make the mistake of entering into it again. Entonces nadie, no hay un solo ser que pueda controlar, que pueda hacer algo. Es decir, nadie, ni en esta tierra ni en este universo, tiene la capacidad de interferir, no es la palabra, pero bueno, de estar ahí. Todo lo hace Vyavasthit Shakti. Entonces, lo único que tenemos que hacer, la única forma de no interferir es saber que esa circunstancia que aparece me pertenece a mí y a cada uno de nosotros, ¿no? Lo que está ahí es para nosotros y aparece porque lo trae las evidencias. Y tener muy claro que conocer y saber es lo que me corresponde. De otra forma, vuelvo a caer. You see, this is how does this Dada is asked, how does it work? Dada, how does it really work?
Dada, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona realmente esto? So Dada goes at a very practical level. Dada says if you take a huge vessel, 10 gallons of milk, you see, fresh milk, you see, and if you just add a little bit of yogurt in it, just add a little bit of yogurt in it, and the yogurt gets stirred up in this milk. You see, what happens after 24 hours or 48 hours? What happens to the milk? You see, and the answer is it will turn into yogurt. The milk will turn into yogurt. It was not, this is how it is. Dadashri says, Dadashri is asking who turned it into yogurt. Entonces, Dada, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona realmente esto? Y responde con un ejemplo muy práctico. Y le dice, si tenemos un galón, un pozo como de 10 litros de leche, y le agregamos una taza de yogur, y lo mezclamos, ¿qué va a pasar a las 24 horas? O a las 48 horas, según el caso. Y lo que va a pasar es que todo el galón se va a transformar en yogur. ¿Y quién lo hizo? Yeah, you see what happened is milk was milk, yogurt was yogurt, nothing happened, until the two were mixed. When the circumstances came together, the new results arose, you see. And so it is how these circumstances come together. One circumstance come together and circumstances come together and keeps on happening, you see. Se mantienen sucediendo la evidencia, las circunstancias. No pasó nada, nadie lo hizo. Es decir, el yogur era yogur, la leche era leche, pero hasta que las circunstancias los unieron, nada pasaba. En el momento que las circunstancias los unieron, simplemente sucedió. Yes, Marcela, what are you're saying something, Marcela? Yes. Sí, la pregunta es, si no hay intervención divina en esto, ¿no? Hay solo Vyavasthit en nuestro mundo. Es inútil pedir por algo. Ese es lo que yo siento. Es inútil pedirle a una cosa superior que intervenga en mi vida, o que me sane, o que sane a otros, ¿no? Sin embargo, cantamos el Dada Bhagwan. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos el Dada Bhagwan? Y pedimos por una serie de personas que todos los días aparecen ahí en la lista. Esa es la pregunta. ¿Lo querés decir en inglés o querés que lo diga yo, Marcela? No, por favor, no. Okay, Marce says, I understand that there is no divine force here, that just it is all Vyavasthit Shakti. So, if there is not a divine force doing anything, why? And if it is like that, there is no need to ask for help, to ask the Lord for heal someone loved or whatever. Why do we sing Dada Bhagwan, sing JJ Cargo every day, asking for some people in need or for peace in the world? Or why do we do that? Good question. Yes, you see this. You are not asking for those energies. You are aware. You have separated. You are the knower, the one who has compassion, who has feelings of wanting to help. The Marcella, who is now more aware, she wants
to see the world happy. She wants to improve the situation of the world. She wants other human beings to be more comfortable. Muy buena pregunta. Lo primero a entender es que no eres tú, no sos vos la que pide, porque vos ya sos el conocedor observador. El que pide o la que es Marcela, porque a Marcela le sigue gustando tener la idea de que todo el mundo esté feliz, que todos los seres queridos se sanen. Es decir, la que tiene un deseo de algo mejor es Marcela, no sos vos. Yes, and so this is, in that sense, Marcela is sending in a positive evidence into this world, which otherwise is continuing to spin with a lot of negative evidences. You see, Entonces, como Marcela ahora está más despierta, que eso no lo dije en la partecita pasada, está más despierta, lo que estás mandando al mundo son evidencias positivas, que eso ayuda un montón en este mundo que sigue todo el tiempo mandando energía negativa por todos lados. Entonces lo que uno manda es es evidencia positiva. So the positive evidence is joined. There are, positive evidences have a collective force, just like negative evidences have also collective force. These are all relative. You see, these are all in the relative interactions. You see, so si bien todo esto está en las interacciones relativas, las evidencias positivas todas juntas van formando una fuerza colectiva, del mismo modo que la evidencia negativa, cuando se juntan, también forman una energía colectiva, una fuerza colectiva. Todo esto hablando en el mundo relativo. If on the other hand you say, the hell with them, I don't care if you have, I don't give a damn, so then the negative vibrations go. Only you, Yamapura, Soyamapura, you have become vibrationless, no vibrations. Entonces, si por el otro lado, en vez de mandar evidencia positiva, decís, ay, no importa nada, que se mueran, que me importa, que le hagan lo que sea, lo que estás haciendo es seguir mandando evidencia negativa, hasta con tu indiferencia. Entonces, la única que está sin vibración, porque recordemos que negativo y positivo es relativo. Entonces, vos, alma pura, estás sin vibración, vibrationless, sin vibración. So these are the surfaces. See? The ocean deep inside is absolutely motionless. It's at the surface that are all of this. Waves and vibrations, some are the positive, and sometimes there are storms and everything going on only at the surface. Inside there is stillness, you see, no sound. Esto es siempre la superficie, estamos hablando siempre de la superficie. En las profundidades, el océano no tiene movimiento, es silencioso, no hay ruidos. En la superficie hay movimiento, están las olas, de vez en cuando alguna tormenta, ida y vuelta. So yes, and so exactly, the Lord God simply continues to be the absolute witness of everything that is happening, he says. And in that stillness is the liberation. But this, as long as you and I have a body, and we have these receiver which receives vibrations. In this body receives positive and negative vibrations, you see. We have a role. As long as there is a body, there is a role. So then we put the body towards
let it flow towards the positive only. Let it flow towards the positive. Bien. Entonces, si bien el Lord, el Dios en lo absoluto, está en la paz, en la libertad y en la quietud, nosotros, mientras tengamos un cuerpo, que ese cuerpo todo el tiempo está recibiendo energía, lo que decidimos con nuestro conocimiento es ponerlo al servicio de la evidencia positiva. Entonces, lo que decidimos es fluir con energía positiva, mientras tengamos este cuerpo que nos hace tener un rol. Vishuddhatma chu, Vishuddhatma chu, I am pure soul, I am absolute pure soul. This is the final state actually, I am Vishuddhatma chu, I am absolutely pure, you see. El estado final buscado es soy el alma pura, absoluta. Vishuddhatma chu, Vishuddhatma chu. So Shuddhatma and Vishuddhatma is one and the same. It's the same one. In ignorance, that one was Monica and Gonzalo, and now is woken up and has entered into the pure state, and with the 5 agnas and satsanga, and is getting more and more into this science in which you are becoming the more and more the exact knower and the exact seer and the knower of what is happening, exact seer and knower of what happens, what is happening, and that's all, what happens and what is happening. Entonces, el alma pura absoluta, es siempre una y es la misma. Lo que pasa que antes estábamos dormidos, entonces, ahora, por ejemplo, Mónica, que antes era Mónica, después del Nambidi, es alma pura y tiene la conciencia. Y en la medida que sigamos en satsang y siguiendo los 5 agnas, este crecimiento, este conocimiento, esta conciencia sigue creciendo para ir poniéndonos en el estado absoluto, que lo único que tenemos que saber y saber cada vez más es lo que sucedió y lo que sucede. Y eso es todo. Now you become more and more aware of what is liked by Monica and what is disliked by Monica. There is no longer the intense attraction or the intense hate. Those two are gone. You see, abhorrence and attachment are gone. Now you're aware that Monica doesn't like this and Monica likes this. That's about it. You see. Entonces ahora básicamente te convertís en el conocedor o en la conocedora de esto a Mónica le gusta o esto a Mónica no le gusta. Lo que ya no está es esa fuerza intensa de me encanta o lo odio. Es decir, el apego y la aversión se van y solo queda el conocimiento de esto a Moni le gusta, esto a Moni no le gusta. Yeah, this is how Marcella feels. This is Marcella's. These are the adjustments that Marcella is making, and then she goes to sleep, and this is Marcella's, you see. Everything is Marcella's, you see. Entonces, esto le pasa a Marcela, es de Marcela. A Marcela le pasa esto, y siente esto, y después se va a dormir, pero es de Marcela. Yes. So day by day, Marcella is becoming more and more adjusting. is becoming more and more natural, sahaj. Entonces, día por día, día a día, lo que va sucediendo es que Marcela cada vez se ajusta más, se adapta más, está más adaptable o adaptada.
Sahaj, you know. más natural. Sahaj. Now, before we used to raise hell, each one of us, if things did not go our way, you know, and Antes desatábamos el infierno si algo no sucedía como queríamos o como deseábamos. and now within months and years, you know, now, yes, okay. Vyavasthit. We Y ahora en say, algunos pocos meses o años decimos simplemente, ok, es Vyavasthit. yeah, so Totalmente. it's a very different group of human beings on this earth, you see. Es un muy diferente grupo de seres humanos en esta tierra. Somos. And these are very special enlightened human beings, you see. Awakened human beings. Mahan Atmas of Dadashri. Mahan Atmas of Dadashri. Y muy orgulloso nos dice que somos un grupo muy especial de seres iluminados, encendidos, los Mahatmas de Dadashri. And you, my friends, all of you in foreign countries, like our Gnani calls you all foreigners. Yes. Foreigners. But you who are not Indians, you see, you are blessed. You are very blessed. Much more blessed than those who are in India. I will ask why, but let me translate. Y dice que nosotros, todos nosotros, los que venimos de otros o estamos en otros países, que el Gnani nos llama los extranjeros, así como en todo, dice, estamos bendecidos, muy bendecidos, mucho más que los que están en India. Entonces le dije que queríamos saber por qué, pero que primero me permitiera traducir. Why, Shuddha? Okay. Number one, you have received this Gnan, this Ama, in a background where you do not have such intense kashais like the Indians do. Primer punto, somos más bendecidos que ellos porque hemos recibido este conocimiento, este alma, sin la necesidad de estar en un contexto de kashais, los kashais tan profundos o pesados como los tienen que sufrir allá. Okay. You know, simple example. If a man or woman in Argentina, they are married, you see, and then they divorce, you see, and they're done with each other, you know. After a few years, you know, they're friends, you know. Un ejemplo práctico, por ejemplo, si en Argentina un matrimonio se divorcia, dice, listo, se divorcian y en algunos años ya está, solucionado, hasta a veces son amigos después. In fact, you might even go to the party where you will see your ex-wife or your ex-husband with another man or woman, you know, and you're not affected. Ya, y es muy probable que hasta vayamos a una fiesta o una reunión donde vemos a nuestro ex o a nuestra ex con su nueva pareja y ni siquiera nos afecta. Y yo le digo, sí. In comparison, in India, no way at all. No way. En comparación, en India no hay forma de que eso suceda. Hay forma, imposible. Yeah, just because you're divorced in the court, you know, on the paper,
the judge has separated your possessions and your properties. The wound inside carries on forever. Dice, aunque te consigas divorciar en India y el juez firme tus papeles de divorcio y separe tus pertenencias, como la ira, el enojo, el recelo sigue adentro todo el tiempo. Y crece. Yeah, it shows you the intensity of kashais, intensity of rag or attachment or aversion, you know. It's so much mine and so much hate, you see. Y eso nos muestra, por ejemplo, un claro ejemplo de la fuerza de los kashais. Tanto el apego es apego y es para siempre, y el odio es odio, y es tremendo. Yeah, to the extent that you know, in Argentina, men and women, they touch each other, they hug each other, they kiss each other, no big deal. There is nothing going on. There's nothing going on. In India, even if you are caught talking to a woman on the street, they will say, "Oh, what were you doing?" You see. Dicen, para nosotros, por ejemplo, estar con un hombre o con una, es decir, con el sexo opuesto, básicamente, ¿no? Estamos, charlamos, nos abrazamos, nos besamos, no nos abrazamos, da lo mismo, no nos pasa absolutamente nada. En India, hasta el mero hecho de ponerse a conversar con una mujer en la calle, alguien le estaría diciendo, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Dadashri himself says that and that, you know, in the Western countries, you know, if William and Mary, that they think that once their son becomes 17 or 18 years old and then he gets married and he goes away, he lives and he is fine. Only when he is in some trouble, they help each other, you know, or kind of think about each other, you know, meet. Here in India, they are worried about the grandson and the grandson and the grandson's education and the grandson's schooling and, you know, great grandsons, etc. You know. Yeah. Y dice, por ejemplo, que Dadashri también lo decía, en América, ok, uno se casa, tiene hijos, a los 17, 18, ok, se van o se van a estudiar, o si se quieren casar, se casan, pensamos en ellos, nos ocupamos, pero hacen su vida. En India, te casás y te preocupas por tus hijos, por tus nietos, por la educación de tus nietos, por tus bisnietos, como que están todo el tiempo pendientes de que todo eso... And you are attending our Gnani satsangs, you see the kind of questions that they are asking in terms of those little things that are going on inside their head, you see. Yes. You see, so they are still stuck up in all of their kashai reactions, you see. Y dice que lo podemos ver con nuestros propios ojos cuando miramos los satsang del Gnani, que vemos las preguntas que hacen la gente de India, que son como muy básicas y de cómo resolver las cosas del día a día, que todavía están como atrapados en esto de los kashais básicos que no pueden salir de ese lugar. Yeah, and they, you see this, so yes, when you don't have as many kashais and difficulties, the kashais is the difficulty. When you don't have as many kashais and when life is good, then you're not motivated to get self-realized, are you? You don't really think about Amapura, etc., do you? I did, but okay, most of people don't. Yeah. Dice que por lo general cuando uno no tiene problemas, cuando tiene una vida tranquila y en paz, sin grandes complicaciones, que en realidad las complicaciones son los kashais, uno por lo general no está buscando
Yeah. realizar. But you all in the Western countries, you, despite having all of this, being so far, not understanding the language, you have received this magnificent, the same armor that the people in India have received, no different, the same one. You see. So now you tell me who is in a better position? Are you all or the people in India? Entonces, dado que estamos en esta vida sin tantas complicaciones, con todo lo que nos comparó, que le contestemos, a ver, ¿quién es más afortunado? Hemos recibido el mismo alma acá en estos países occidentales que recibe la gente en India. ¿Quién? ¿Quién está más bendecido? Yes, we are. Yeah, who you have less files, less intense files, you accept, whatever Dada shared with you today, these words that were shared today, you understand it beautifully. You understand them and you accept them. Entonces dice, nosotros aún no entendiendo el idioma llegamos hasta acá. Entonces sí, nosotros escuchamos la palabra de Dada, la palabra que escuchamos hoy, y la aceptamos y la comprendemos. You see, you understand. It's easy for you to really kind of and the science of Dada and the exactness of Dada through his Gnanvidhi and the five agnas is very easy. It is the intellect and the kashais that make it very difficult, you see. And the filled stock that makes it difficult. You have less filled stock, less junk inside your prakrutis. Entonces, en nuestros prakrutis tenemos mucho menos movimiento, muchos menos reacciones. Nuestros kashais son más livianos, tenemos menos archivos pegajosos, entonces podemos aprovechar, porque en realidad esta ciencia de Dada es fácil, es decir, tomamos el Nambidi, seguimos los 5 agnas, no es difícil, es el intelecto y los kashais los que ponen las trabas, y nosotros tenemos menos. Yeah, this if you had to define the two different categories of prakrutis, then you in the Western world are mohi prakrutis, more prone to enjoying the illusory pleasures of life, and like to take a vacation, enjoy the vacation, really enjoy everything, enjoy everything. And the other ones are kashai prakriti, they're kashai prakriti. ¿Sí? Ok. Entonces se pueden diferenciar los dos tipos de prakruti. Nosotros los occidentales tenemos un prakruti hi o algo así, que está más orientado, nuestra energía está más orientada al disfrute de los placeres ilusorios. Uno las vacaciones las disfruta, uno busca disfrutar los placeres de este mundo. Y el otro prakruti es el que está más atado a sufrir los kashais. So don't think they are in a better place than you are. In fact, now the field is leveled. After becoming a Mahatma, everybody has to settle their files with equanimity only. The only difference is they have more files, you have less files, that's all. Claro, ahora que todos somos Mahatmas, ya estamos todos en el mismo lugar. El trabajo de todos es resolver nuestros archivos con ecuanimidad a través de las 5 agnas. Entonces ahora todos tenemos las mismas herramientas. La diferencia vendría siendo que ellos tienen archivos mucho más pesados y pegajosos que los nuestros, o más cantidad. Yeah, that's how it is. You see, now it's different, and the differences only remain
before the Gnanvidi. Before the Gnanvidi, it is so different, you see. Before the Gnanvidi, the people in the West are the people in the West, and people in the East are the people in the East. Both of them are absolutely lost. Entonces, ahora es todo, tenemos todas las mismas herramientas, ¿no? Pero antes dice la gente del oeste, la gente del oeste, la gente del este, la gente del oeste, todos totalmente perdidos antes del Nambidi. Both of them are lost because they don't know that they are lost. That's the problem. Claro, el problema cuando uno está perdido es que uno no sabe que está perdido. Por eso está perdido. Vishuddhatma Bhagavan, let's take a break, your 10-minute break, and then we will be back. Thank you, Fabi, and thank you, Christian. Thank you. Yeah, right, Volvemos yes. en 10 minutitos que hacemos un break. All right, okay.
Okay, Alicia or some Alicia had a question or raised a hand. Let us see. Yes, yes. Hola Alicia, tenías la mano levantada, ¿tenés una pregunta? Sí, Yeah. Jai Sachitana. Jai Sachidana, Alicia. Más que pregunta es decirle gracias, thank you, por la explicación que nos dio y para darnos cuenta de la realidad que pese a algunas adversidades que uno tenga, vivimos una realidad más positiva que en la parte de Oriente. Quería totalmente agradecerle, que es muy bueno que nos diera esta visión positiva de nuestra realidad. Gracias. Alicia, just want to thank you a lot of times because the explanation you gave to us about our reality here and comparison with India helped her a lot. And sometimes we don't know that, and we just think that our complications are like wow. But when you compare with others, it is very blind mind to open her mind, our mind. And thank you. Yes, we it is so true that all the grass on the other side or the distant mountains always appear greener than our own mountains. That's how it is. But in fact, more than all the comparisons, we really no one. Comparisons only happen only when the intellect is in operation. You see. Entonces dice, nunca más cierto que siempre el pasto es más verde el del vecino, o la montaña a la distancia siempre aparece más verde, más brillante. Pero lo que hay que tener en claro es que las comparaciones solo suceden cuando el intelecto está trabajando. Son un producto del intelecto. And the intellect always wants to exercise its own presence, and the ego always wants to exercise its own superiority, you see. Y el intelecto siempre quiere ejercitar su presencia, y el ego siempre quiere ejercitar su superioridad. And so the people of India, even though they are suffering so much and there is with so much inequality and poverty, they say we are a great land, and we have spirituality, and we have this and we have that. Well, why are you so unhappy if you're spiritual? Entonces, hasta la gente en India, con esto de la práctica del intelecto y del ego, ¿no? Dice, observamos un montón de pobreza, un montón de desigualdad, una tierra con un montón de problemas, sin embargo dicen, somos una gran nación, tenemos un montón de espiritualidad. Entonces, si tienen todo es porque son tan infelices. Pero bueno, todo es parte del intelecto y del ego. If you're so good, then why are you trying to be to copy America, and why are you trying to kind of imitate Americans? You see. Dice, si son tan buenos, ¿por qué están todo el tiempo tratando de copiar o de imitar a América? Yeah, well, so this goes on and on. Everybody wants, in the relative, in ignorance, everybody is unhappy, but they slap their own cheek and then they say, "See, I'm nice and it looks good and rosy." You see. Entonces dice, en el relativo todo el mundo está sufriendo, pero se hacen así, dice, ay, yo soy lindo, yo soy bueno, yo soy. Nobody is
able to really see within. The ability to see within began with our dearest Dada. Our Dada made us look within. La capacidad de mirar para adentro nos la dio Dada. Nadie está capacitado, nadie mira para adentro. And our Dada taught us, regardless of where we are in this world, to appreciate the beauty of this world. To appreciate the beauty of the other human being, whether he is, regardless of his economic situation or his status in the society. Entonces lo que Dada nos ha enseñado es, sin importar dónde estamos, sin importar la situación económica, sin importar a qué parte de la pirámide social pertenece, observar y apreciar la belleza de este mundo, observar y apreciar la belleza de cada otro ser humano. So yeah, Alicia, there is a lot to learn, really, a lot to learn. There is really no pain in this world. All pain is of two types. One, your own pain coming back to you from the past, and number two, the pain that you yourself are inviting. You got everything. There is, you got health, you got a good body and mind, and you got a roof over your head, and you got necessary food that is needed for you, but you're unhappy because you're comparing, you're looking outside, you're looking elsewhere, you see. Entonces sí, Alicia, esto es así, y hay un montón por ser conocido, un montón por aprender. No hay sufrimiento en este mundo, hay solo dos tipos de sufrimiento: el que traemos nosotros mismos, que nos pertenece, que traemos de la vida pasada, o el que nos autoinfligimos. ¿Por qué? Porque estamos, si bien tenemos un cuerpo sano, tenemos salud, o tenemos un techo sobre nuestra cabeza, o la comida necesaria para subsistir, como estamos en comparación, como estamos en expectativa, nos infligimos sufrimiento. Nothing is more precious and valuable than these beautiful eyes, ears, this body, the mind, you see, that each one of us have, you see. And inability to recognize the beauty of this and the bounty of this whole healthy body is the beginning of trouble, you see. I didn't understand that. Inability to recognize the beauty of one's own health, you see, the beautiful body is the beginning of trouble, you know. You got a healthy body and yet, you're unhappy, Entonces, la inhabilidad de poder reconocer este precioso cuerpo con estos oídos y estos ojos, de reconocerlo así, es el comienzo del sufrimiento. La imposibilidad de reconocer que tenemos ese tesoro. You have phenomenal internal potential, your potential as a human being. The sky is the limit in terms of your own potential. And that energy is not realized, and it is wasted away in these kashais of the intellect-driven kashais, you see, the intellect-driven. Nuestra capacidad, nuestro potencial interno es infinito, es decir, el cielo es el límite. Pero ¿qué pasa? La energía está mal gastada. ¿Por qué? Porque la gastamos en los kashais que nos trae el intelecto.
Yes, okay. So, with your permission, we will now move to our advanced understanding of the Aptasutras. And we are now into this next one. And Ok, con su permiso nos vamos a mover a nuestra lectura de los Aptasutras y su comprensión. Y ahora estamos en el siguiente. And this Aptasutra is simple. Dada is saying, nature is not some thing, specific thing. Nature refers to the coming together of circumstances. When the efforts of bringing circumstances together commence, that is known as nature, and the actual coming together of those circumstances, when they have all come together, is known as Vyavasthit. Entonces, este Aptasutra de Dada es muy simple y dice, la naturaleza no es una cosa en sí. La palabra naturaleza se refiere a la unión de las circunstancias. Cuando comienzan los esfuerzos de reunir circunstancias, eso se conoce como naturaleza. Y el real confluir de esas circunstancias se conoce como Vyavasthit. Cuando esas circunstancias confluyen, se conoce como Vyavasthit. Kudrat, it is called Kudrat. Kudrat means nature, you see. Kudrat. And Kudrat. 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 Kudrati significa naturaleza. Nature, you see. And when Dadashri refers to the word nature, thing is a specific element. There are 6 eternal elements, right? And so the self is, Ama is an eternal element, it is a thing. Then this matter, this physical matter is a thing, you see. But nature is not a thing. Cuando Dada dice cosa, thing, cosa, se refiere a elemento, como por ejemplo, el alma es un elemento eterno, esta materia es un elemento, pero naturaleza no es un elemento. The questioner is asking, Kudrati shakti and Vyavasthit shakti. Kudrati means natural energy, Kudrati shakti, and Vyavasthit shakti, the energy of Vyavasthit. Are the two the same or are they different? El interlocutor pregunta, la energía de la naturaleza, Kudrati Shakti, y la energía de Vyavasthit, Vyavasthit Shakti, ¿son los dos iguales o son diferentes? So then Dadashri replies, you understand Kudrati Shakti, energy of nature, in your own interpretation, don't you? What do I refer to as Kudrati Shakti? Scientific circumstantial evidence. You will not understand that in Gujarati. That is why I have given you Vyavasthit Shakti. This is a very subtle concept. Entonces Dadashi responde, tú entiendes Kudrati Shakti, la energía de la naturaleza, según tu propia interpretación, ¿no? Pero ¿a qué me refiero yo al decir Kudrati Shakti? A la evidencia científico-circunstancial. No entenderás eso en Gujarati. Es por eso que te he dado Vyavasthit Shakti. Este es un concepto muy sutil. Questioner, is there actually any distinction between Vyavasthit and Kudrat, Vyavasthit and nature? Interlocutor, ¿hay realmente alguna diferencia entre Vyavasthit y Kudrat o Vyavasthit y naturaleza? And
So Dadashri says, if I were to call Kudrat or nature as Kudrat, then people would not understand. And what exactly is Kudrat? It is scientific circumstantial evidence. If we were to translate the word Kudrat into English, people will call it nature, and it is not truly nature. Dada is trying to explain to us this. It is scientific circumstantial evidence. Just as when it rains, two hydrogen atoms and an oxygen atom come together and then it showers rain. And people say that Kudrat showered the rain. If it is called Kudrat, then people will misuse it. And people will say, Kudrat did it, you see, and turn it into nature, you see. People do not understand. That is why I made this distinction. Dadashri contesta, si le llamara Kudrat, naturaleza, a Kudrat, la gente no lo entendería. ¿Y qué es Kudrat exactamente? Es evidencia científico-circunstancial. Si tradujéramos la palabra Kudrat al inglés, la gente hablaría de naturaleza. Y no es naturaleza realmente. Es evidencia científico-circunstancial. Al igual que cuando llueve, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno se unen y se produce la lluvia. La gente dice, Kudrat produce la lluvia. Si se la denominara Kudrat, la gente haría un mal uso de la palabra y la entendería como naturaleza. La gente no entiende. Por eso hice esta diferenciación. You see, in simple terms, I mean, if when it rains, really, they, to say it is nature did it, it's really not nature did it. It is really, in exactness, if you want to know, oxygen and hydrogen atoms came together and water formed. Entonces, si dijéramos que la lluvia la produjo la naturaleza, en realidad estaríamos hablando equivocado, porque no es así. Si vas a observar, son dos átomos de hidrógeno que se unieron con uno de oxígeno y eso produjo la lluvia. No lo hizo la naturaleza. Now, in this climate change that we, this whole world is suffering from, there are parts that are of the world that get so much more rain than is necessary, and then there are other parts that do not get any rain at all, and there are fires and there are floods, you see. Y si lo llevamos a nuestro día a día, por ejemplo, podemos observar que en el mundo hay un montón de lugares que está lloviendo por demás y se producen inundaciones, y hay en otro que no está lloviendo nada y se producen incendios. You see, and we know scientifically that this is the excess carbon, you see, it is the carbon that is released in this atmosphere, you see, has an effect on this interaction of hydrogen and oxygen in the atmosphere, you see, this carbon. And so this affects the climate, you see. Y hoy por hoy sabemos que lo que está influyendo todo eso es el carbón que se mete en la forma en la que hidrógeno y oxígeno confluyen y está produciendo todos los cambios que está produciendo, y estamos viviendo los cambios climáticos que estamos viviendo. Es por los efectos del carbón. Everything changes due to all these circumstances. Everything keeps on changing due to these scientific circumstances. When these changes take place, at that moment it is considered Kudrat's energy. The presence of the sun, the summer heat, the ocean below, and so the water vapor keeps going up indeed, you see. Todo cambia debido a estas circunstancias, a todas estas circunstancias. Todo cambia permanentemente debido a estas circunstancias científicas. Cuando se dan dichos cambios, se los considera la energía de Kudrat.
la presencia del sol, el calor del verano, el océano debajo, el vapor de agua que sube y sube, todo eso. Mm-hmm. You see, when these changes take place, when the changes happen, at that moment it is considered the energy of nature, you see. This is the energy of nature takes over, you see. Entonces, cuando esos cambios suceden, en ese momento es que se considera que está la energía de Kudrati o la energía de la naturaleza. The scientists know the effect of cutting huge miles and miles and square miles, thousands of square miles of trees unnecessarily, you see, for human purpose, you see, without replacing them, you see, how it changes the balance of these fundamental elements that we described, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, you see. Los científicos conocen perfectamente, por ejemplo, las consecuencias que trae sobre estos elementos naturales que conocemos como hidrógeno, oxígeno y todo lo demás, de estar cortando y talando para propósitos del ser humano millas y millas y millas cuadradas de árboles sin reponerlos. Todo eso tiene consecuencias. Questioner, is that all Kudrati? Is that all Kudrati? Dadashri says, it is Kudrati, it is Kudrati, means through nature, the energy of nature. All these circumstances arise, you see. No one is doing anything. Only the presence of the summer heat gives rise to the water vapor, which then forms into clouds. Furthermore, they are formed by circumstances, and when the time is right, they come here, the clouds come here, they say, where Dada was speaking. Moreover, the winds pull them here, you see. Now, when the 15th of June is approaching, the west winds are blowing, and they strongly continue to pull the clouds, and they pull the clouds and keep them hovering over here. This is in India. So then someone like this person may have 50 to 75 acres of land, and he would say it will rain any time now. Yet even if a black cloud has formed, it will dissipate within an hour. The next day, when there is nothing like a cloud to be seen, what would somebody like him say? I bet it will not rain at all today. He gets ready to place a bet. Now, then as a matter of fact, within an hour, it will come down from nowhere and downpour. This is all Kudrati. This is all nature. Y el interlocutor pregunta, ¿esto Kudrati? Y Dada contesta, es Kudrati. Todas estas circunstancias surgen. Nadie hace nada. Solo la presencia del calor del verano da lugar al vapor de agua, que luego se transforma en nubes. Es más, están formadas por circunstancias, y cuando llega el momento, las nubes se hacen presentes. Además, el viento las empuja hacia acá, las tira hacia acá. Así que cuando se acerca el 15 de junio, todo esto es en India, soplan los vientos del oeste y siguen atrayendo fuertemente las nubes. Tiran de las nubes y las mantienen sobrevolando aquí arriba. Entonces, alguien como esta persona, como cualquier persona, puede tener 50, 75 acres de tierra y dirá, va a llover en cualquier momento. Sin embargo, incluso si se ha formado una nube negra, se disipará en una hora. Al día siguiente, cuando no se ve nada como una nube, ¿qué diría alguien como él? Apuesto que hoy no va... Apuesto que hoy no va a llover ni una gota, seguro que dice. Se prepara para hacer una apuesta
y de hecho en una hora vendrá de la nada y se largará a llover. Todo eso es Kudrati. So this is how it is. Dadashri is essentially describing the coming together of evidences and certain changes that happen. You see right there, evidences is gathering of evidences, and the gathering of evidences is called nature. You see, this is nature, the gathering of evidences, and once they gather, what happens is called Vyavasthit. Entonces, esta reunión de evidencias, esta confluencia de evidencias es lo que se llama naturaleza. Y cuando producen los cambios es que se llama Vyavasthit. Creo. Can you tell me it again, please? See, when they are coming together, when these evidences are gathering, you see, yes. And then it is called nature. Nature. And when they actually come together and give an effect, you see, then it is Vyavasthit. You see, okay, estaba bien. Es decir, cuando se juntan, cuando se reúnen, es que lo llamamos naturaleza. Y cuando dan un efecto, un resultado, lo llamamos Vyavasthit. Thank you, Shuddha. Yes, like for instance, Vedanta describes that here in that last part, which is in India, they have very predictable monsoon season. You see, after a very hot summer, by the 15th of June or so, now the winds change. Before the winds were easterly, and now the winds become westerly or whatever. So then they suddenly change the direction, and it pulls all the clouds over the land of India. You see. Entonces dice que esto nos lo cuenta muy claramente en este último párrafo. Por ejemplo, el tiempo en India, el clima, tiene una época de monzones, de los vientos monzones, que es muy predecible. Más o menos después de un muy arduo verano, cambian los vientos del este, pasan a ser del oeste. Sin embargo, puede estar de repente lleno de nubes y gracias a eso que todo desaparezca en 5 minutos. And it's almost like clockwork, predictable every year around this time. Then once it starts raining, it will rain in Mumbai or Bombay and that area for 15 days at a time, continuously rain. You see, so much rain. People have to walk knee deep in water, you see. Entonces, es bastante predecible, es como un reloj, más o menos todos los años para esa fecha. Por ejemplo, en Bombay, cuando empieza la época de lluvia, llueve y llueve y llueve durante 15 días seguidos. Y la gente tiene que estar caminando, salteando charcos. Yeah, and what happens is this, he describes that sometimes even if there is a black clouds, very dark cloud signifies that it's going to rain for sure. Like you can guarantee, or you can take a bet and you can say, well, it's going to rain. Look at that. It's a very dark cloud. And next thing you know, within hours, it has dissipated. It's become clear sky again. So this is how it is with evidences. Until it rains, until it happens, it is still considered nature. It's still considered evidences of nature. They're kind of moving. They have not really gathered. Something is still missing for that rain to fall, you see. Es así exacta y perfectamente como sucede. Mientras se están formando. Es la naturaleza que se esté formando, que las evidencias se estén reuniendo. Pero por más que tengamos esa nube negra que dice a ciencia cierta, en teoría, que va a llover, hasta que no llueve, no llovió. Entonces, hasta que no llueve, no se dieron todas las circunstancias necesarias para que
el efecto se diera. Y recién ahí es cuando observamos el efecto que aparece Vyavasthit. And you and I already know it is highly, we know of situations where, in the same town, in the same village, the rain will come and it will be highly demarcated. It will only fall over one half of the village or the town, and the other half there will be no rain at all. They'll say, what, you had rain? No, we don't have any rain here. They'll say, yes, we have a lot of rain. And so that is how precisely it is. Those who are meant to receive the water, they receive the water. Those who receive the sun, they receive the sun. You see? Y es tan, pero tan preciso como que en un mismo pueblo, más de una vez, con una diferencia de una calle, la mitad le llueve y a la otra mitad no. ¿Cómo? ¿Recibiste lluvia? Sí, yo recibí lluvia. No, yo no recibí nada. Así de preciso. Al que le tiene que tocar la lluvia, le toca la lluvia, y al que le tiene que tocar el sol, le toca el sol. Así de simple. If you study nowadays the science of weather and the science of the science of weather prediction, there's a whole TV channel for it, which just continuously all day long they tell you exactly where the winds are moving, what's going to be the rain, etc. You see, what to expect tonight, etc. They can tell, right? And so all of this, when you see this, if you study it, it is a good way to really understand evidences, scientific circumstantial evidences, you see. Dice, y todos sabemos que está la ciencia que estudia el clima, está la meteorología que predice el clima. Podemos ver canales de televisión 24 horas diciendo lo que está pasando, por dónde anda el viento, qué es lo que se puede esperar para esta noche, qué es lo que se puede esperar para mañana. Sin embargo, es un hermoso lugar para ejercitar, cuando observamos esto, cómo funciona la evidencia científico-circunstancial. And the continuous chain reactions of one evidence forcing the other evidence, too much snow, very, very heavy snow, then there is disconnection. A tree falls on the electric poles, people, thousands and thousands, sometimes millions people lose electricity, power, etc. So, all of these things just so connected in, is who is doing this. Y todo está tan conectado cuando entendemos quién está haciendo esto. Por ejemplo, nieva, tremenda nieve, un montón de nieve, hace que se caiga un poste de luz, que ese poste de luz cae sobre la central o se cae un árbol, y se quedan millones de personas a veces sin luz. Y cuando podemos observar eso, entendemos perfectamente quién lo maneja. This is Kudrati shakti. This is natural energy. You see, the energy of nature, scientific circumstantial evidence. Scientific circumstantial evidence. You see. Kudrati shakti, la energía de la naturaleza. Vyavasthit shakti, evidencia científico-circunstancial. We welcome Joanna Maria. Yeah, that's a new name. Hola, Joanna. Jai Sachidanand. Hola, Joanna María es un nombre nuevo. Hola, Joanna, dice. Jai Sachidanand. Yeah, new name for us here in the satsang, but I'm sure she is Mahatma and Juana María, okay. Juana Maria. Okay, all right. I think Marcela has a comment. Yes, Marce, ¿vos tenías algo? Marcela. Escribiste algo en el chat que no llegué a leer. No, pero Fabi, es con respecto, nada que ver, es que tenemos una duda en el Seva del Bhakti, eso es todo. Queríamos una guía. Es que no, queremos una guía porque parece que estamos haciendo mal el Bhakti. Eso, yo quería que nos guiara de la forma mejor de hacerlo. Al Seva, específicamente. Creo que estamos haciéndolo mal. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de pasar?
es que pasamos unas pictures, ¿no? Y parece que eso no está bien, que pasemos esas pictures. Oh, I see. Okay. Pregúntale, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Okay, Marce is asking about Bhakti Seva, and she wants to know what they should really do. They think there is something wrong, showing some pictures or whatever, and how must that Seva be done to be okay? All right, Marcella, first of all, let's just tell me a little bit about the doubts that are there. Some are having some doubts. What kind of doubts, and what about seva, and what about bhakti? There is bhakti, then there is seva, and then there is doubts. Necesita un poco de clarificación. Una cosa es bhakti, otra cosa es seva, y otra cosa son dudas. Bueno, el grupo que está poniendo música, a eso yo le llamo seva, o el servicio de bhakti, de poner la música en las mañanas, okay. ¿No? Every morning. Eso hacemos nosotros. Okay. Every morning, a group of Mahatmas is in charge of sharing by Zoom bhaktis, the Dada's music and everything. Okay. Y al parecer no es correcto ponerla con fotos, solo la música. Eso quisiera que nos aclarara. And she wants to know if it is okay or not to share the music with some videos or pictures about Dada and our Gnani. It is okay or is it wrong? Well, how must they do that? Well, actually, bhakti is, understand that bhakti. Understand bhakti is really to come, defined by Dada as to come nearer and nearer. Near to what? Okay. In other words, so bhakti is to approach, to come nearer and nearer and nearer. Near to what? En palabras de Dada, bhakti es estar cada vez más cerca, más cerca, más cerca. ¿Pero cerca de qué? Nearer, the answer is nearer to the Ama, to your own self. Anything that helps you come closer to yourself is bhakti. You see, so for that is a very subtle but the ultimate definition of bhakti, to that which allows you to connect with your own self is bhakti. You see. Aquello que te ayuda a conectarte con tu propio ser. Esa es la respuesta más exacta y profunda. Cualquier cosa que te ayude a conectarte, a estar más cerca cada vez de tu propio ser. And that which takes you away from yourself is the opposite of bhakti, abhakti. It is not bhakti, you see. Y aquello que te aleja de tu propio ser es abhakti, es decir, no es bhakti. Anything that will help you move in the direction of your own self, you see, is bhakti, and that includes music, sound, visual, etc. But more importantly is the awareness that am I coming closer? Is this making me more aware of, taking me to my Lord, my own self, you see? Is this helping? Is this helping me? Or is this distracting me? If it's distracting, it is not bhakti, you see? Entonces, el concepto más profundo de bhakti es eso que me lleva, me acerca cada vez más a mi propio ser. Entonces, la gran pregunta, y se ayuda con música, sonidos, imágenes, pero la gran
pregunta a responder es, ¿esto me está acercando? Porque lo que hay que mantener es la conciencia de estar buscando acercarse cada vez más. ¿Me distrae o me ayuda? If it is distracting, if it disturbs you, if it disturbs others, it is not bhakti, and it doesn't matter what material you are sharing, you see. So the important thing is, and if it becomes a ritual, if it becomes something that you have to do, then it loses the interest, you see. And is something that you look forward to, is something that you'll enjoy, then it is part of bhakti, you see. Entonces, en la medida en la que distrae, no es bhakti. Y en la medida en la que se transforma en un ritual que tengo que hacer, tampoco es bhakti, me aleja. En la medida en que ansío estar haciéndolo y lo hago y me conecto, es bhakti. En la medida que lo tomo como que es un ritual que tengo que hacer, por ejemplo, cantar, no es bhakti, no me acerca. The best bhakti is really, if there are pados, like for instance, if you have the songs of Dada with the meanings of it, you see, the words are there, so you understand the words, the music is going on behind, then you are connecting with Dada because the words convey meaning to you. You understand those words, you see. La mejor ayuda para hacer bhakti son esas canciones de Dada en las que tenemos la palabra, que va pasando la palabra de lo que significa. Entonces, cuando yo puedo leer la palabra, realmente me conecto. Cuando voy comprendiendo lo que estoy cantando. Or if it is participated, in other words, the people who are there participate in a real way. So in other words, instead of just putting a video and you're supposed to watch it and you listen to it, it's different. Dada Bhagwan Asim Jejukar Ho is good because you don't need the video for it. Even if the sound is going on, you are thinking about you, it pulls you towards your own self, you see. Dada Bhagwan Asim Jejukar Ho, because you know what it means. Three mantra is like that also, you see. Sound, you see, the sound takes you towards its bhakti. But entonces, por ejemplo, aquellas bhaktis en las que hay participación activa de personas, eso sí, porque uno está participando activamente con el canto, con el instrumento. Ahora, cuando es algo que uno hace solo, poner un video con la música no estaría haciendo bhakti. En cambio, si lo que ponemos es porque no necesitamos, porque ya lo sabemos, porque automáticamente nos lleva al ser, Dada Bhagwan, Nasim Jai Karjo o el Trimantra, esos dos serían perfectos. Si es para poner música y automáticamente a todos nos va a conectar con nuestro ser. And the images, two most important images are Simanda Swami and Dadashri. You see, those are the two that Dadashri has recommended, you see, because he is your Gnani, his knowledge, his agnas, he reminds you of the agnas, he reminds you. So, periodically you look at his face or you look at the face of Simandar Swami, you see, that allows you to focus on your goal. This is your goal. Your goal is 5 agnas or the Lord. 5 agnas or the Lord. You see, that's how it is. You see, so that is the goal. And anything that takes you to the goal is bhakti. To come to 5 agnas or to moksha, to final moksha is bhakti, you see, to go in that direction, you see. Entonces, las dos imágenes recomendadas fuertemente por Dadashri son la cara de nuestro Dada Bhagavan, que es la que le está mostrando, o de Lord Simandar Swami. Son esas dos imágenes las que pueden ir acompañando. ¿Por qué?
porque son las que nos llevan siempre al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Estar más cerca. ¿Cuál es el objetivo? O estar con el Lord en nuestra próxima, o estar en los 5 agnas todo el tiempo. Entonces, estar mirando a nuestro Dada nos lleva ahí. Estar mirando a la imagen de Simandar nos lleva ahí. Y como el objetivo del Bhakti es estar más cerca, esas serían el Trimantra y el Dada Bhagavan. Con estas dos imágenes sería como lo perfecto. Yeah. You see, so this is, so understand that anything that helps you go in the direction. The seva part is, you say, okay, today I give this seva because, and it's also the rhythm or the ritual, the timings of the bhakti have been arranged by your group. It reminds you, you can turn it on and say, okay, now this is the bhakti seva, you see, and you are there to do the seva. But so now, is this clear, or this is, it should not be, it should be something that it happens naturally. What is the, do you understand, Marcela? Okay. Mm-hmm. Ok, hay una pregunta importante acá. Es decir, la parte del SEBA es ok, forma parte del SEBA, lo definimos, como que en el grupo se puso el horario, pero en realidad quiere tener claro si se entiende el concepto del Bhakti, que tiene que ser para acercarnos cada vez más y más. You see, my friends, you people in outside India are handicapped because you do not understand the meanings of so many beautiful songs written about Dada's Akram Vignan. You see, you don't have the meanings and the words. You see, they are you have only the ones that is of the Aarti. You see, the Aarti, and those are beautiful. So, you understand, you have the meanings of it. Though that is part of a beautiful bhakti, the Aarti, and the Bhagwana Samjijikar ho, etc. You see? Entonces, manteniendo el mismo concepto, los artis, siempre que sepamos el significado, de muchos ya los tenemos traducidos, entonces si podemos ir poniendo esa letra, eso es como lo esencial, porque como nacimos en estos países, no tenemos la dificultad de no entender todas las canciones que se han escrito con palabra de Dada o para Dada, pero bueno, sí podemos entender, porque ya vamos teniendo el conocimiento, además del Trimantra y el Coso, los artis y los que están básicamente en el Charambi. Yeah, okay. It has to be naturally, Tiene que ser natural, no it is obligación. general. It should not be by force or, I have to do it today, it is my seva today. No, you look forward to it or you do it, and it doesn't have to be the same videos or things like that. Sometimes you can participate. Some Mahatma has written a song for Dada, that's live, that has more energy. So It's like what we share with the German people. Yeah, right. Yes, it so live singing a little bit. That is bhakti. You should all need to do some live bhakti. Today, even if you don't know how to sing, it's just getting together and singing some Asim Jichikar, Dada's things, the sharing Dada's. I feel like I wrote something beautiful for Dada, I would like to share. This is all part of bhakti of Dada, or you're devoting, you're participating live rather than just put a video and everybody is supposed to watch it, you see. Entonces nos recomienda, nos sugiere que no sea solo poner un video, que sea algo más natural, que estemos en vivo, no siempre, pero a alguien se le ocurre escribir una canción y cantarla, no tenemos que ser perfectos cantantes, es hacer bhakti, es cantar es devocional, es para acercarnos. Entonces, por ahí cambiar un poquito la concepción de este concepto que estábamos teniendo del seva. No tiene que ser hoy me toca esto, sino,
vamos a cantar o vamos a esto. And so many of you sing three mantras so beautifully. You can take turns and sing three mantra, turn by turn, and it's so beautiful. It's pure bhakti. It's so beautiful. And y dice que es puro bhakti, por ejemplo, ya que cantamos muchos de nosotros también el trimantra, que nos uniéramos y hacerlo por turnos, y uno canta uno, el otro canta otro. Eso es como bhakti puro. You can it was devote 15 minutes singing three mantra turn by turn is very beautiful. You all know that. There is no law that this you have to play this video only. There is nothing like that. No hay leyes tales como tenés que pasar solo este video o hacer solo esta cosa. No es que hay una ley por ahí, sino que nos recomienda ir más por el compartir, por el cantar juntos, por el hacerlo por turnos. Yeah, sure. You get a nice new video that's been made in Simandar City or in Germany and they want to share it with you. You play that a little bit. That's fine, Queremos compartir un video, algo que nos mandan de Simandar o algo que nos mandan, lo compartimos, fantástico, no hay leyes para eso. Nos tiene que acercar. Something that you all make also, share, you see. It's a participation, when everybody participates, it becomes more interesting, you see. But, es cuestión de participar. Cuanto más participamos, se pone más interesante. If you prepare, if there is a very famous pad of Dada, song of Dada, you know only half of it, you have prepared it, that is more valuable. You're sharing it live, Your live participation is 1,000 times more important than all of you watching a video, Una vez que nos reunamos a participar, tiene mucha más fuerza que mirar un video un montón de veces. Por ejemplo, hay una canción que sabemos una parte nada más, la practicamos, la compartimos, la ensayamos. Eso tiene más fuerza. Harman plays beautiful music with his bowls, you start, listen to that, you see, you create toca los cuencos y ahí vamos entrando y nos you create your own energy music, you don't have to be, you don't have to do what you have been told to do, be more spontaneous yourself, Seamos más espontáneos, hagamos más lo que nos sale, no tenemos que hacer lo que creemos que nos dijeron que había que hacer. Okay, all right, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidan. Sí, yes, Jai Sachidan. Fabi, thank you very much, and Christian, thank you. Jai Sachidan, everyone. Highest namaskars. Have a wonderful Namaskar. Thank you very much. Me encanta, Chuda. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Everyone. Viviana. Jai Sachidan, Fabi. All God. Jai Sachidan. Everyone. Jai Sachidan.